So my name is Rosamunde Van Brakel, and I'm indeed an expert in surveillance studies. I wouldn't say I'm an expert in surveillance in cities, but it's part of my expertise. So my main focus is surveillance, government surveillance in the public sector. And then specifically looking in criminological contexts. Now today I'll be talking a bit more general about surveillance, some trends that we've seen in surveillance, and some main social and ethical consequences of surveillance. And after me, we'll hear a bit more specifically about Brussels. So surveillance is not new. You see here a button camera from the 19th century. There's one of the first CCTV cameras that was developed in the 1930s. And this screenshot of an article is from 2004, so 20 years ago. All these stories about surveillance is not new. It's newer in Brussels. But if we look at the UK, we see a much longer history going on. And surveillance in itself is, we can trace it back very far in history. Okay, I'm going to talk a bit about some trends that we see today in surveillance. And I would say we also see them in focusing on surveillance in cities. And one of the first trends is a trend towards prediction, preemption, the development of predictive policing systems. You see actually a short story of Philip K. Dick, Minority Report, which is not new, but you see ideas from the 1950s now being taken as something that we should invest in with AI. A second trend is that American technology companies have become much more powerful when it comes to surveillance. Surveillance is not just conducted anymore by governments alone. We see the influence of tech companies on the police, on security agencies. Here you see Shoshana Zuboff, who has written a book on surveillance capitalism, and she argues that a lot of surveillance nowadays is about collecting as much data as possible to make profit. And that is, you see this slowly moving into police in the United States. So there you see a clear shift towards what they call platform policing. However, in Europe, this trend is not as clear as in the US. This data, but you do see an increase of partnerships between police forces and American tech companies. You see it more in other European countries. Think of Germany, where a lot of cities have contracts with, for instance, Palantir, which is a US tech company that is very controversial for being involved in human rights violations. And also, for instance, in the Netherlands, the police has several contracts with Palantir. In Belgium, we're currently doing research in this area. We have not seen this trend as much. So here in Belgium, there seems to be much more a preference to work with local companies or with French companies and less with American companies. But if anyone is here who knows differently, I'm very interested to hear. Okay, surveillance. So we see what some people have said, a democratization of surveillance, whereby before it was mainly governments who had surveillance technologies they could use. You now see people, citizens, using surveillance for all kinds of things like documenting police violence, but also, for instance, in South America, you see indigenous populations using drones to capture
deforestation activities going on, etc. So here, this is about democratization. Smart video surveillance. So this is, I would say, going on for about 10 years, a bit more. Around 2014, you see an increase of stories about the use of behavioral detection cameras, object detection cameras, and this has only increased the last couple of years with the developments in artificial intelligence. We see AI everywhere. One of the examples is Paris with Olympics coming. They are testing AI cameras before the Olympics. Here you see something I came across and I was quite surprised, an article of 2018 of the Belgian city of Ronse, who chooses this smart city solution, and they talk about video analysis modules as abandoned object detection, crowd monitoring, face recognition. So this is interesting how apparently already for a long time, and I know the presentation after mine will talk a bit more about this, how these smart video surveillance cameras already have capabilities to do certain things like facial recognition, although they are not being used yet, or at least they're not allowed to do it yet. There's an example of Ghent during the COVID pandemic. And it's not just Ghent. Other examples include the Belgian coast, and other cities invested in cameras for crowd control. Here, so we see a shift towards this idea that people have noticed that traditional CCTV cameras, having someone to look at the images constantly is too tiring, is not efficient, and so AI and software is seen as a way of making it more cost efficient. Then there's the trend of moving cameras. So here's some examples of drones, body cams, police robots. This police robot actually is an interesting example because this police robot only worked for one day and then it fell into a pond. So I don't know how effective it is, but there's, at least in the United States, there's a lot of motivation to use these police robots. And you see what is interesting here is also how it's designed. So you think of a kind robot, you know, and it's not scary, although I haven't put the picture here. I could have added also a picture of the dog, the robot dog, which is much more frightening than this robot, but maybe also more effective. Who knows? Okay, so there's the moving cameras. And then there's specifically in the context also of smart cities, we see a trend towards big data, sensors, mapping movements in the cities. So here's an example at the bottom, which is in Dutch about the Dutch city of Eindhoven, which is one of the cities in the Netherlands that has been experimenting for a long time about with smart cities and with surveillance technologies. Apparently they're calling their method also predictive policing, and here they have put sensors all over the city to register images, sounds, Wi-Fi data of phones, and even temperature and how many, for example, how busy it is in parking garages. So they want to have a complete picture of the city to make it safer.
They also had an experiment with smells in Eindhoven. So they did experiments how smell would influence people to make them less aggressive, for instance. So a lot of interesting things happening here. That's not surveillance, but it's interesting how they are dealing with it. Okay, then I'm going to talk about a number of social and ethical consequences that have come out of decades of scientific research. I mean, I don't have a lot of time, so I'm going to go over it quickly, but it's just to give you an impression of what are the main issues here. And one of the main issues, and this has been an issue with surveillance for a long time, think of authoritarian regimes, and that is chilling effects. The fact that there is surveillance can have a chilling effect on people who, for example, want to express their opinion, want to go and protest something. And this is something that, especially when thinking of the use of real-time facial recognition technology in cities, is a serious risk that people who would otherwise go out on the streets to voice their opinion will not do this anymore. Second issue that has been documented in the literature for a long time is function creep. This is very specific for cameras, traditional cameras, but also smart video surveillance. So here's some examples of Flanders. So in Antwerp, during the COVID pandemic, they decided to use cameras that were installed in the Jewish quarter in the context of terrorism. They started using those cameras to check how many people would go into the synagogue, for crowd control. Now, just to be clear, so there was a lot of attention for this, and the authorities and the police oversight body for data protection, he argued that this was perfectly legal according to Belgian law, because the way that and this is the Police and Justice, the Law Enforcement Directive of Europe is translated in Belgian law in such a way that it leaves open a lot of space to use these technologies for all kinds of purposes. Similarly, a similar example is ANPR cameras that were installed, the whole camera shield in Belgium under former Minister of Home Affairs Jambon in 2014, also with the motivation that the ANPR cameras were there for serious crime and in the context of the fight against terrorism, and now they are being used for all kinds of purposes, such as checking in combination with other cameras, they're checking who is phoning behind the wheel. So this is one of the new things that they are using cameras for. And in Leuven, where I live, they've been using smart cameras to monitor sporting behavior. Now, this is an interesting example because, so this is, I see, I'll explain it a bit more. So the idea is that the city of Leuven got money from the Flemish government to invest in AI. And the city of Leuven decided, oh, let's use it to examine the sporting behavior of people in Leuven. So they hung up the cameras in two spaces. One is at a small park where people, at a swimming pool where a lot of people jog, and there's some fitness things. And the other park is actually mostly a playground. So kids play there. And to make it even more
I think, worrying is that the second park where the kids play, these are kids from social housing in the neighborhood. So actually this is the garden of these kids, and they are constantly monitored by these cameras of the city, but also by police cameras, because they are there too. So here we see, in general, this trend towards using cameras for all types of things, and this in case of the sporting behavior. The question is, why are they implementing the cameras? Why are they not using the money to pay for social scientists to research this? Okay. Then, more specifically concerning facial recognition software, because I think this is at the moment quite worrying, and we do see clear harms happening in the US. And I don't know how I'm with time. I'm still okay, yeah. In the US, now 6 people have been arrested and put in prison. All black people, 5 men, 1 woman. One of them, she was pregnant. All false matches by the software. One of the men who was arrested spent a week in jail. He lost his job. He was humiliated, etc. So I don't need to go into details, but here we see what kind of problems, real harms are happening as a result of the technology, but not just the technology, also the way police is using the technology. Of course, you can argue in the United States, police is much more racist than here, yes. However, similar things we've seen in an evaluation of the use of facial recognition software by the London Metropolitan Police, by researchers at the University of Essex, and they showed again how on the one hand, the reliability of the software is not sufficient enough, and on the other hand, how police officers tend, and they talk about this deference to the algorithm. So that means it also relates to what is known as automation bias. That is that people tend to trust a decision made by a computer or an algorithm over their own intuition. And this is something that has been over and over again shown in research, and now it's specifically with facial recognition, they've showed it as well. And this is something that is often forgotten in discussions, legal discussions about facial recognition software, where mostly the attention goes to bias, which is very important, because this is one of the issues, the bias, but it's not sufficient to focus on bias. I've just added also a story from New Zealand, just to show that it's not just the US that is or trying to give some other examples, because we always tend to give examples from the US. Then, there's also a whole issue of the technology itself. So, using the technology has all these harmful effects, like energy consumption, like who is behind training the algorithms. Often the people doing the training are not properly paid. There are people in poor countries doing this for not a lot of money. And these are issues that need to be taken up if we're talking about social and ethical consequences. Also the waste, the electronic waste, this is becoming a huge issue. Of course, this is not just surveillance technology, but this is something that needs to be taken up. And specifically, AI has been shown that it's really, concerning energy use, it's really problematic. To be able to cool the servers, so you need these servers that they need to be cooled, take so much energy that it's these are things that need to be taken up when we're thinking about, you know, what are the issues concerned.
Okay, then a final issue that we are at the VUB doing some research on, and that is that we have this hypothesis in line with security research. In security research, there is a term security theater that a lot of, specifically for instance in the context of airports, that a lot of security technologies are implemented as an act of performance. It's showing that something is being done. It gives you the feeling that things are secure. Now, we argue that similar things can be said of surveillance, the way surveillance is being implemented, and that is often, so in our research for the article, we looked at Brazil and Belgium, looking at how, the timing also of when surveillance technologies are being implemented. And so the argument is that often surveillance is not implemented because it's necessary or because research has shown we really need it, but that it's being implemented by often mayors, for instance in Belgium, to show that they're doing something to get more votes. To give some examples, so this is an article of a few weeks ago about Antwerp and fly tipping or waste dumping, that they're experimenting with AI in this context. Another example is in 2016, just before the elections, there was a huge press release about iPolice, which is a system that had the ambition to get all the police databases talking to each other and making them interoperable. And this huge project, prestigious project, actually never happened. Well, it's still not there. We're now 8 years further. And all this is costing society a lot of money. If our argument is indeed true, that politicians are implementing surveillance as a performative act, this is costing society a lot of money. Okay, now, how is society dealing with these social and ethical consequences? On the one hand, we have data protection law. Specifically now with AI, we have the AI Act, which has just been approved this year. For those of you who do not know what this is European regulation that works in such a way that it's looking at how risky are AI practices, and according to how high the risk is, that implies the number of safeguards that the people who are implementing the AI have to take. So some of the AI practices are no risk, low risk, then you hardly have to do anything, but for example, that's perfect. High risk, so AI practices in the public sector are all high risk. So think of the use of AI in education, AI by the police, that's all high risk, and that means that the police education needs to implement several safeguards. Now, one of the things of this AI Act is that it is, on the one hand, protecting the rights of citizens, fundamental rights. On the other hand, it's also enabling the use of AI and of surveillance. So what we're seeing here is that real-time facial recognition software in public space will be allowed. And other types of facial recognition software is high risk. So all types of facial recognition software are going to be allowed. The real-time facial recognition software does have some
it's only allowed in certain cases, but it's a list of at least 25 crimes that you can use it for. And so that means that in practice, if you think about it, we will be seeing facial recognition, real-time facial recognition very soon. The question is, how are we going to deal with this as a society? Because we have all these laws, and we have fundamental rights, but we seem to only get more surveillance. And the question is, and this is an opinion piece I wrote a while ago, is who are we? So apart from that we need to protect our rights, we should also be asking, who are we protecting with surveillance? Huh? It's about security, but security for who? Who are we making safe? It's clear that we are making some people safe, but we're making other people more unsafe. And often the people who are being made more unsafe are already vulnerable communities in society. Question is also, should we not think of other imaginaries of surveillance? What you see in practice is the way that surveillance is being used in our society, in the Western society, by the police, is very much in a repressive way. Can we not think of ways that we can use surveillance in other ways? But then the question is, it seems so, this example of Los Angeles using AI in a pilot program to try to predict homelessness and allocate aid, that sounds great, but is it really great? So that's a question. The other example actually is Telram, which is not a security application. Well, maybe it is because it's about traffic. It's an interesting project from some Leuven researchers using cameras to count traffic in the city, to get a clearer picture of how much traffic there is in certain streets. But so I leave it there, and I thank you for your attention, and I hope this has kind of triggered some thoughts and some questions. Thank you. Hello, everybody. So as it was mentioned, I'm a geographer at ULB, and I focus on Brussels. So thank you, Rosamunde, for presenting us all of the insights and your thoughts about what could be the consequences of surveillance more generally. But we will now move on to what is the actual situation in Brussels, and more specifically on cameras, because we think it's one of the main issues currently regarding facial recognition, especially. But if you are interested in other kinds of surveillance, we can talk together afterwards. I'm a big fan of all kinds of them. So back in 2014, I did my master thesis on the geography of surveillance cameras in Brussels, and this was the main result of the inquiry. So that's the map of the Brussels capital region, and most of the dots, there are some details, but let's not talk about them. Most of the dots are just public cameras in the public space of Brussels. So what you can see is that you find the larger amounts of cameras in the city center of Brussels, mostly in the commercial and tourist areas. And then as soon as you get a bit further away from the city center, the number of cameras lowers. But the way that it lowers is not, how to say, equal in all directions. And if you go rather to the southeast, to the more residential and more white and more wealthy neighborhoods, you find less cameras than if you go to the northwest, and especially the canal zone, where you find the historically working class neighborhoods, and where you have also the larger communities that come from migration background. So if you confirm what I just said by different maps, so here is a map where all the white circles are proportionate to the number of cameras
per neighborhood, and then the color of the area corresponds to the average income per household. And then you can see that the correlation is quite explicit, that in all of the poor neighborhoods of Brussels, this is where you find the highest numbers of cameras. So this was back in 2014, so the question could be, did it change a lot in 10 years? The short answer is no. So we started a very large campaign of trying to collect data. This campaign was started by the Ligue des droits humains, so the Human Rights League, the French-speaking one, in collaboration with researchers from different universities and with the Technopolis collective, which I'm part of, to be honest with you. And this campaign actually had a mitigated outcome. So this is a map of all the municipalities that did answer in green, and the ones who did not answer in red. So you can see that the success of this campaign was not so high. I think if I were to make this map again, it would be a bit better, because we've been fighting with all these municipalities, insisting that we want answers, but still it's not like they are so willing to collaborate. Back in the days, the city of Brussels did not answer. I think it has changed now, but we can check this. But anyway, so we found what were the amounts of cameras, but the map is a bit less precise because it's not all the locations, it's by municipality, so you can see that the scale of the map is a bit different, but you can see that the whole geography in 2022 is pretty much the same, and that you can find the highest numbers around the canal zone and the lower numbers in the southeast of Brussels. If we look at the history of these cameras, I think that in Brussels they appeared in the 60s in the metro network, and the cameras were surveying the places where the STIB was selling tickets. And then progressively, the cameras started to pop up on the streets, at first for traffic regulation, and afterwards in the 90s and the years 2000s, then they started to implement them also for security reasons. And back in the days, the cameras were implemented by the municipality, so it was really the mayor and the municipal council who were to take the decisions, but progressively the network has evolved, and the cameras are much more managed at the local police zone level. So in Brussels, for instance, you have 6 police zones. I should have added the borders of them on it. But there is a tendency towards a regionalization of this process. So for instance, we've mentioned the ANPR cameras, so the cameras that are reading the license plates of the cars, and these are all implemented by the Brussels Capital Region. And also, I'll come back to it later, but there is a network of cameras. They try to put on all the public cameras together on the same platform to be managed at the regional level. But it's a complete mess in terms of the legal framework required to do this. So it's also something they've been talking about for 10 years now, and it's still unclear if they are ever going to manage to find an appropriate legal framework for it. But anyway, now I want to focus on the question of do we have, will we have, could we have facial recognition in Brussels? Because most of the time when I talk about surveillance, people will tell me, oh, but you know, we are not in China here, there's still a lot of freedom and so on. We would never have such a system as facial recognition on the streets of Brussels. You shouldn't be so worried. And if you want to study surveillance cameras, most of the time what you have to do is to look up to try to find the cameras. If you look just at the street level, you won't find them. You have to look a bit up, and indeed, you can see it. Most of the public cameras, they are located on the first or the second floor of houses, either on the facade or on a dedicated pole for it. And my girlfriend is in the room. You can ask her. Every time we have a city trip, I'm always like this, taking pictures like that. But nowadays, actually, I don't have so many neck problems anymore because the cameras ain't that high anymore. They tend to be located much lower. And so this is an example. I didn't have to work so much to do it because it's just down the
my office at the university. And so these are the kinds of cameras that you can find nowadays. And they are located basically at the height of your face. And if you look at cameras in other places, you can find this tendency also. This is in South Station, and here if you want to take your train, you have no choice but to get in front of this camera. They can even push it to some kind of evil trick that if you just want to have a look at the time of your train, you have no choice but to have your eyes seen by the public cameras of the SNCB in Abyss. This very same process is used. Here we are at the exit of the metro station in Molenbeek in Étang-Noir. And if you look at the facade in front of you, you will see that in the middle there is this camera, and it's actually a camera that is managed by the police, by the local police. And these are HD cameras, so they are able to actually see your face. And as you exit the station, you take either the escalator, I don't know how to say that, but like the automatic stairs or the normal stairs, but you will face them anyway. But the question is then, okay, obviously they've been thinking about it, they've been thinking about the way that they place their cameras, but it doesn't mean that they use facial recognition technology. The problem is I can study cameras because they are out there. I can just look for them, or I can ask if they are there, and one way or another I will get my answer. But in order to know what kind of software is being used, then you need the people who manage the cameras to be willing to cooperate with you and to actually tell you what's going on. And so this becomes much, much more difficult to actually get the information. So we will now try to nonetheless dig into this. At least we know that there is some political will for it, because as we've been mentioning before, the former Minister of Home Affairs, the Interior Minister, they've been saying that they want to use it. So at least this is very, very clear. We also know that in some cases, the police was caught while using the technology. This was the case in two main occasions. One case was in the national airport in Zaventem, where they were basically using facial recognition on all the passers-by in the airport as some sort of experimental phase until the oversight body, le COC, so this is a specific authority that is dedicated to surveil what the police is doing, basically, and they have a power to carry an inquiry and to force the police to stop using this technology. So that's what happened. And another case was the use of Clearview AI. I don't know if you heard about this. This is a US company, if I'm not wrong, that has been scrapping all of the pictures available on social networks. So for instance, if you have your face on Facebook or LinkedIn or whatever, Clearview AI has been downloading it, matching this with your name, and then they propose this service to law enforcement agencies around the world to say, okay, if you have the picture of someone, we can test it against our database, and we can tell you that this is probably this person because it's part of the database. This is completely illegal according to European law. Doesn't mean that it's not being used, and especially in Belgium, what happened is that there was a symposium or a gathering of policemen from Europol, and they had the opportunity to test the software, and the policemen, they came back to Belgium with the credentials in order to keep on using the software. Nonetheless, as far as I know, they haven't managed to catch anyone thanks to this software. So even though it's kind of a crazy thing that, I mean, it could be a very powerful tool, they didn't manage to catch anyone. But in both cases, this is the federal police. The question remains if the cameras that you find on the corner of streets, which are managed by the local police, do they use facial recognition? So as part of this data collection campaign that we've been carrying with the Human Rights League, this was one of the questions that we asked: what software do you use? Let me tell you that
they were not so much willing to participate in answering our questions. And some of the stuff they've been answering were, yes, we do use some cameras. You can have the location. So as a geographer, I'm very happy because I will be able to make maps. But the question of the software, we really couldn't manage to get the information. Nonetheless, we've been digging, and sometimes we've been able to find some stuff. And so these are extracts from the police councils. So at the local level, every 2 months or something, there is a gathering with municipality elected people, representatives, and sometimes in the minutes of these discussions, you can find what the police has been spending their money on. And in these 2 cases, we found that, I'm not sure if it was Molenbeek, so Brussels West or Brussels Nord, but a police zone in Brussels, they've been buying 2 softwares. One is Kinesense and the other one is BriefCam. So probably you don't know about them. So let's have a look at their website. And if you go on the website of BriefCam, you can find that indeed they offer some facial recognition technologies. And if you look at Kinesense, it's the very same thing. They also offer it. And the way it's organized, the system is just a plugin that you can choose to activate or not to activate. And if you call the police in Brussels and ask them, they will for sure say that, no, the plugin is not activated, we don't use it. Be assured that we will never do so as long as there is no legal framework for it. This is up to you to decide if you trust the police on this or not. Here we have Christian Banken, who's been working for Safe Brussels. Safe Brussels is an institution that was created at the regional level in order first to have a picture of what is the situation regarding security and also prevention policies in the Brussels capital region. But they are also trying to have the 6 different police zones collaborate more, and nowadays they are the ones in charge of this idea of having one platform for the camera network. So this guy, Christian Banken, he was in charge of this project of having all the cameras in common. Before that, he used to work in the private sector, and now he works again in the private sector. And back in 2018, I think, he said, okay, our 2 goals for the future is 1, to implement the ANPR network, and second, to implement facial recognition. The ANPR, we know that it's implemented because we can see the cameras on the street. The facial recognition, we cannot know because I'm not a policeman and I don't know what do they use or not. One day I met him and I asked him, okay, what's the situation now with the platform? And he told me, you know, there is sort of a void in the legal framework, so we sometimes use it. So we exploit this void in the legal framework. I was like, okay, cool. He never repeated that while I was actually interviewing him with the recording for sure, but nonetheless. And more recently, we've been also looking at the public procurements. So when the police wants to buy something, either it's very secret and they can do it on some parallel network, but otherwise for most of the stuff they have to publish it online, what they want to buy, and there is this whole process of having companies applying for it and being willing to say, okay, we want to participate in this and have the opportunity to sell stuff to you. And part of this public procurement, recently, we saw that one of the criteria in order to attribute the deal was facial recognition, the ability for the software to apply facial recognition. So the willingness of the police is they're very clear, very obvious. It's not like just me being paranoid. And as was mentioned before, the legal framework in Belgium for the moment doesn't allow for facial recognition because it's too invasive. And so if you want to implement a technology that is too invasive in terms of privacy, you have to have a special law that somehow frames for what purposes this can be applied or not. But nonetheless, that doesn't mean that in some cases it's not used. And here we have an interview of an investigative judge, un juge d'instruction, and he says that according to him,
the law for the moment allows for the use of facial recognition in some specific cases as part of some specific investigations. So it's a matter of debate, and I think it's a fight that will have to be carried over the coming months or years to clarify what is the situation for facial recognition. It will come as no surprise to you that I'm against it, but yeah, well, it should be an open debate. But nonetheless, when it comes to what sort of legal framework would be necessary in order to implement facial recognition, the idea would have to have images from the cameras that would be converted into some data, and then this data would have to be compared to a registry, a database of existing information of people. So this mechanism actually already exists in the law, in the Belgian law, and that's the case for the automatic number plate recognition cameras. What they do is you have this model of cameras on many road intersections in Brussels, and they indeed convert the images that they take into your license plate, and they can compare it with the national registry. But you can still say, okay, but it will be different because now we talk with facial recognition about biometric data, so it's much more sensitive, and probably the police doesn't collect biometric data and they don't have database. Well, maybe you've heard about DNA, so yes, they do have biometric database, but not only. Recently I came across this, I don't remember what law this was, but it was a law mentioning the fact that they now can make databases of the voices of people. So this is obviously some biometric data that they are collecting, and that sometimes they will be able to compare it with your discussions maybe. So if we summarize the situation, the cameras are being installed in the public space in a different way in order to allow for facial recognition to work. There is a political will for it. The police do have the software for it. They've already been using it informally, illegally, partially, whatever. They are already making biometric databases, and they already have the opportunity to connect images with this kind of databases. So my conclusion is very much the same as Rosamunde. We are just one step away from the use of facial recognition today. Maybe this step is already done in some places, and I only can join the campaign to say that we need to stop this if we want to keep some freedom in the sense of Weber in our city. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, je viens ici en tant que DPO de la ville de Bruxelles. Donc, je crois que je vais devoir commencer par deux précisions. Qu'est-ce qu'un DPO et la ville de Bruxelles, c'est quoi exactement? Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler là, je ne le savais pas exactement. Donc, il peut encore y avoir des confusions. La ville de... Ah, plus près, vous m'entendez? Ouais. Donc, la ville de Bruxelles, c'est bien une commune. Donc, il y a plusieurs niveaux de pouvoir qui ont une influence sur le fonctionnement de la ville, de l'espace public. La commune, c'est le niveau local. Donc, les dépôts de déchets, les petites infractions au roulage, ce genre de choses. Et alors, la deuxième précision, c'est DPO, c'est quoi? Quel est mon métier et pourquoi est-ce que c'est important dans le cadre de la surveillance? Alors, le DPO, c'est un métier qui a été rendu obligatoire par le RGPD. Je ne sais pas si quelqu'un sait, si tout le monde sait ce qu'est le RGPD, c'est connu ou pas connu, ça dépend. Donc, c'est la réglementation sur la protection des données. Donc, dès qu'il y a une donnée à caractère personnel qui est utilisée, il y a toute une série de règles et de principes à respecter. Et mon rôle en tant que DPO, c'est de vérifier et d'aider la ville à appliquer ces règles et aussi de contrôler ce qu'elle fait. Voilà. Alors, donc, du coup, c'est important pour la surveillance, parce que quand on fait de la surveillance dans l'espace public, eh bien, on collecte des données, on utilise des données qui sont bien souvent des données à caractère personnel, quoique je dis bien souvent, mais c'est souvent anonyme, hein, je vais en reparler après. Et donc, du coup, en théorie, je dois donner mon avis sur tous les systèmes de surveillance qu'on veut implémenter. Je dis en théorie parce que beaucoup de DPO parlent beaucoup, essayent de se faire entendre. C'est un métier où...
on doit faire appliquer beaucoup de formalités, etc. Et on est un peu vu comme parfois des empêcheurs de tourner en rond. C'est pas trop le cas à la ville, mais c'est difficile d'être impliqué dans tous les projets. On y travaille à la ville, justement. On veut implémenter des procédures pour vraiment être implémenté partout. Et donc, je me suis dit, avant d'embrayer sur le débat, que j'allais vous donner des exemples de ce qui se fait en termes de caméras de surveillance, pas de caméras de surveillance à la ville, d'outils de surveillance, parce qu'il n'y a pas que les caméras, il y a aussi des capteurs. Maintenant, je vais vous rassurer, la ville n'a pas une flotte très étendue de caméras parce que c'est la zone de police qui se charge de la majorité des caméras de surveillance. Et donc, comme j'ai pu le comprendre, avec un risque élevé de passer un jour à la reconnaissance faciale, ce qui ne m'enchante pas, mais bon, voilà. Donc, ce qu'on a, et ça fait vraiment écho à la présentation du professeur Van Brakel. Alors, premier exemple, et là, on en a beaucoup parlé, c'est les caméras ANPR. Et donc, on est dans cette tendance de caméras mobiles parce qu'on a à la ville des scan-cars. Donc, c'est des caméras mobiles qui sont attachées à des voitures et qui scannent vos plaques pour voir si vous êtes mal garé ou garé sans avoir payé votre ticket, ou aussi quelques infractions de roulage. Et là, voilà, vous recevez votre prune automatiquement. Et puis après, vous vous trompez d'adresse et vous envoyez vos réclamations sur l'adresse du DPO parce que c'est vraiment difficile de faire valoir ses droits quand tout est aussi technologique et parfois automatique et invisibilisé. Donc, on a aussi des caméras NPR pour tout ce qui est sanctions administratives, ce qu'on appelle les SAC. Donc, c'est des sanctions qui ont été, des poursuites qui ont été déléguées à la commune, en quelque sorte. Bon, ça se limite au roulage, hein, c'est vraiment le monde des voitures. Et alors, on parlait de function creep. Moi, en français, je dirais détournement de finalité. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu des caméras NPR comme c'était présenté, dont le but était vraiment d'être restreinte à des cas très problématiques, terrorisme, etc. Et on a glissé de plus en plus vers de plus en plus d'usages. Et j'ai entendu dire, en tout cas, je reçois des échanges de DPO d'autres communes, qui a une envie de changer l'ordonnance pour aussi utiliser les caméras NPR pour contrôler les dépôts de déchets illégaux. Alors, les dépôts de déchets illégaux, en fait, c'est mon deuxième exemple, parce que je crois que c'est la principale flotte de caméras de la ville, c'est pour contrôler les dépôts de déchets. Alors, c'est des caméras intelligentes en plus, c'est-à-dire que c'est des caméras avec reconnaissance de pixels. Donc, elles ne reconnaissent pas les gens. C'est pas de la reconnaissance faciale. Je pense qu'au niveau de la ville, enfin, on en reparlait, mais on n'a pas le droit, nous, de faire de la reconnaissance faciale. Enfin, pas simplement en tout cas, mais elle voit ces caméras quand elles filment une zone précise, et dès qu'il y a un ajout de pixels sur l'image, donc probablement un énorme matelas ou une poubelle vidée sur la voie publique, la caméra peut lancer un signal et dire voilà, là il y a eu un changement, c'est qu'il y a eu un dépôt de déchets. Suite à quoi une enquête est menée par les agents sanctionnateurs. C'est pas des agents sanctionnateurs, c'est des fonctionnaires constatateurs. Et ils vont. Les prérogatives d'enquête normalement, c'est aller rencontrer la personne dans les quartiers, faire des enquêtes, demander aux voisins qui a déposé les déchets. Eux, ça leur fait perdre un temps fou. Donc la tentation était grande d'utiliser les caméras de dépôt de déchets et d'aller checker ça avec les photos dans le registre national pour se dire ah, on a trouvé la bonne personne, c'est lui qui a déposé le déchet. Voilà. Donc nous, on a eu la question et on a bloqué l'accès au registre national parce qu'on avait quand même un doute sur le fait que ce soit en fait une caméra intelligente, croiser un fichier, on n'était pas tout à fait sûr et on s'est dit on arrête de prendre ce risque. Donc ils font leurs enquêtes et bon voilà, après peut-être qu'ils font des choses un petit peu cachées dont le DPO n'est pas au courant, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Mais bon, pour les défendre, parce que moi j'ai leur point de vue, les dépôts de déchets c'est infernal, hein. C'est les zones et c'est tout le temps au même endroit. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis des caméras, parce que c'est vraiment une lutte, c'est Don Quichotte, c'est les monts là avant. Ils retirent des dépôts de déchets tout le temps, ça a un coût pour la commune, ça nuit vraiment à l'hygiène de vie des citoyens, donc il y a vraiment une volonté d'agir vite et facilement sur les dépôts de déchets.
Et alors, mon troisième exemple, on en a parlé aussi dans les tendances, hein, donc c'était cette tendance au big data et à collecter, mettre des capteurs dans les villes pour avoir de plus en plus d'informations sur le fonctionnement de la ville, sur la fréquentation des rues, la qualité de l'air, la qualité sonore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le dépôt des déchets, j'y reviens beaucoup, mais c'est vraiment notre... Et alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ne collecte pas des données qui vont être identifiantes. Donc, on ne voit pas le visage des gens sur les caméras, c'est des caméras qui vont surtout compter le passage ou peut-être évaluer l'impact sonore dans les rues, etc. Mais l'idée, ce n'est pas d'identifier les gens. Donc, moi, a priori, je n'ai rien à dire. Le RGPD s'applique uniquement aux données à caractère personnel, donc qui permettent d'identifier les gens. Donc ici, on est plutôt sur des données anonymes. Sauf que dans les projets qu'on propose, dans un projet que j'ai eu, c'était surtout celui-là, je trouve que c'est un bon exemple, c'est qu'elles sont anonymes au début, les données, et puis on se rend compte que la police, la zone de police, a envoyé un petit mail à la cellule Smart City qui s'occupe de ce genre de projet, pour leur dire, ça nous intéresse grandement de savoir dans quelle rue il y a le plus de bruit à Bruxelles. Comme ça, dans cette rue-là, on enverra peut-être plus de combis de flics et petit à petit, on va peut-être trouver la personne qui fait du bruit. Bon. Donc du coup, on est sur des données anonymes au début, mais qui peuvent, qui apportent plus d'informations sur le fonctionnement de la ville et donc permettent, l'air de rien, de mieux connaître la ville et de mieux savoir où agir et peut-être de cibler certains quartiers qui subissent plus le bruit, qui subissent plus de dépôts de déchets et qui vont en plus avoir plus de contrôle de flics à ce moment-là. Donc ce qu'on a fait, j'ai eu de la chance, j'ai pu donner mon avis, la Smart City m'inclut toujours, c'est très bien, j'aurais dit écoutez, le projet était déjà en cours, hein, souvent c'est comme ça, on m'a pas demandé mon avis avant et je leur ai dit ne donnez pas les données, gardez-les pour faire vos études de qualité de l'air, des trucs, c'était un objectif écologique à la base, hein, vraiment, et aussi de mieux répartir les flux de population, mais voilà, ils ont pris la décision, ils étaient d'accord de ne pas partager les données et depuis on essaie toujours dans les projets de Smart City, dans les projets qui mettent des capteurs en ville, de rester sur le niveau anonyme et aussi de bien checker la finalité, même si c'est anonyme et que j'appliquerai pas le RGPD à première vue. D'ailleurs, en parlant, et je vais terminer là-dessus, en parlant du caractère anonyme de la collecte, c'est un truc que j'aime bien. Hein. On parle de plus en plus aussi, en tout cas ils sont créatifs, quand on parle avec des IT, etc., ils trouvent ça absolument génial. C'est des caméras ou des capteurs sonores qui permettent d'identifier les émotions des gens dans la rue. Après, je ne sais pas où ça en est cette technologie. À mon avis, c'est très récent et ça ne doit pas être très fonctionnel déjà. Voilà. Mais il y a de réels projets qui sont proposés. J'en ai vu un passer sous mes yeux, mais à mon avis, il ne va pas être sélectionné. C'est des capteurs sonores. Et alors, le but, c'est de voir dans les bruits qu'on entend si c'est plutôt agressif ou plutôt joyeux. Comme ça, on peut envoyer de la protection civile dès que quelqu'un rigole trop fort dans la rue. Enfin, bon, voilà. C'est un peu ça l'idée. Mais du coup, on est sur une collecte anonyme parce qu'on ne voit pas la personne. Enfin, je voudrais voir comment ils anonyment les données. Et on va envoyer des interventions des forces de police vers une situation qu'on a identifiée comme problématique. Donc au final, il y a quand même un contrôle qui se fait. Donc je trouve ça aussi intéressant de ne pas me cantonner seulement aux données à caractère personnel, mais de penser un peu à la vie privée, au caractère invasif que ça peut avoir au sens général. Mais donc, comme vous avez pu le voir sur les cartes tantôt, la ville de Bruxelles, c'est l'œil de la tornade, donc c'était tout rouge. Voilà, ça c'était nous. Bon, voilà, si je peux être rassurante, il y a énormément de capteurs. Et si je peux être moins rassurante, la ville sait pas trop ce qu'il y a en termes de caméras. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas voulu répondre. Il y a un projet qui est de faire un registre des capteurs à la ville, justement, pour essayer d'augmenter la transparence, peut-être mettre des codes QR dans la ville sous les caméras pour un peu expliquer à quoi elles servent. C'est un projet de grande ampleur, mais c'est un projet que j'aime bien. Donc voilà, donc ce serait les caméras, les capteurs sonores, toutes les petites trucs qu'on ne sait pas trop ce que c'est dans la rue, d'essayer d'un peu identifier et de centraliser la connaissance, parce que jusque-là, c'est les départements qui mettent eux-mêmes les caméras et on n'a pas trop de vision toujours sur tout ce qui se fait. Est-ce qu'il y a déjà une première question, observation? Oui, monsieur qui est juste là. Oui. Merci, votre Bogart. Allô? Oui, on vous entend bien. En fait,
déjà aujourd'hui ou dans les années passées, j'ai donné ma photo à la commune pour ma carte d'identité, pour mon permis de conduire, pour mon passeport. Bon, voilà, ils ont déjà quelques données sur moi. Il y a aujourd'hui, depuis quelques années, It's Me, l'application pour envoyer quelques données qu'on donne nos approbations pour nous identifier chez certaines applications. Et donc, beaucoup de ces applications, j'utilise toutes les semaines et il regarde mon visage et il dit « Oui, c'est vous, bien vous, vous avez accès ». Alors, je me pose la question, comment je peux utiliser la technologie pour me simplifier la vie encore plus? Et donc, le STIP, par exemple, il prend mon photo, il a des caméras partout, le train, il a des caméras partout. Pourquoi? Qu'est-ce que seraient les objections? Et vous êtes l'expert là-dedans. Quelles seraient les objections pour dire, voilà, dès que je rentre sur le bus, il me regarde, la caméra me regarde et me facture. Et voilà, j'ai plus besoin de carte, j'ai plus besoin de bouger entre les gens pour trouver une machine qui marche ou qui ne marche pas, ou qui dit aujourd'hui on veut votre carte crédit au lieu de votre carte STIP. C'est une autre application de sécurité et surveillance. Voilà, il n'y a pas forcément de criminalité derrière, mais je me demande quelles seraient les objections, vu la façon que vous réfléchissez à la technologie, pour faire ce genre de choses. Et peut-être que Van Hol va recruter d'autres personnes technologiques pour installer des caméras en Belgique. Quelqu'un veut répondre Je propose qu'on prenne celle-là qui était commandée puis... Ok. Is that okay for you? Moi, je peux peut-être commencer en disant qu'en termes de RGPD, à premier abord, ça me paraît tout à fait disproportionné. Donc, pour atteindre un objectif voulu qu'est l'accès au métro et le contrôle du fait d'avoir payé son abonnement, on va prendre une quantité de données énorme et être beaucoup plus invasive qu'avec la simple passage de la carte sur la borne. Donc, ça me paraît a priori pas conforme au RGPD. Qui pourrait réguler ça et empêcher ça. Voilà. Okay. I understand the argumentation of, in some cases, for convenience, and we have it on our iPhones. It's easy, yeah. But I feel there are a couple of issues. One is the function creep and a normalization by implementing it in more normal context. People get used to it and will accept it more if it's in cases of the police using it. Secondly, I think the main issue is that I do not trust the government to implement it in a way that is preventing it to be abused. I think that's my main issue. If everything would work properly, if the police would work in a rights-respecting way, then I could consider it, but that's not the case. So there are too many problems with policy, with safeguards, and with vulnerable people being targeted in our society, that I feel that we need to be very careful with just saying, implementing these technologies for anything. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Juste, je vais apporter une petite nuance. En fait, il y a une différence dans ce qu'on appelle l'authentification et l'identification. Et donc là, ce que vous dites, ça rentre dans l'authentification. Donc en gros, vous vous présentez à la porte du métro et vous voulez dire, en fait, moi, j'ai mon abonnement et je veux être authentifié autant que personne qui a mon abonnement. Et donc en fait, dans ce cadre-là, la loi, elle est beaucoup plus flexible, beaucoup plus tolérante que dans l'autre cas, qui est celui qu'on a le plus abordé, qui est l'identification, à savoir, je surveille ici toute la pièce et je me demande, tiens, toutes ces personnes qui n'ont rien demandé, qui elles sont et est-ce que je ne peux pas savoir quelle est leur identité, quoi. Et du coup, potentiellement, l'exemple que vous donnez, ou des types d'exemples comme celui-là, il serait beaucoup plus acceptable, mais je partage quand même le fait que une fois qu'on a la base de données de tous les visages, quel est l'usage qu'on a fait derrière. Et du coup,
pour moi, si vraiment vous tenez à faire un truc comme ça, il serait préférable que ce soit des autres choses qui soient utilisées, tout aussi faciles, mais qui n'aient pas la même puissance pour vous identifier par ailleurs. Et donc, j'ai un collègue, par exemple, lui, ce qu'il dit, c'est si on veut faire des trucs comme ça, par exemple, aux frontières, il vaut mieux qu'on fasse un scan de la main, parce qu'on peut on peut regarder les veines de la main, un truc comme ça. Alors, ça paraît hyper invasif. Moi, quand il m'a dit ça, j'étais là, mais t'es complètement fou. Ça me faisait encore plus peur. Mais il me disait, oui, mais au moins, si on a une photo de toute la pièce ici, non, tout le monde ne peut pas, sans avoir l'appareil dédié, faire le scan de la main. Et donc, ça reste une authentification spécifique à la personne, machin et tout. Sinon, moi, je suis pour qu'on fasse des transports en public gratuits et qu'il n'y ait pas de contrôle aux entrées. Mais ça, c'est un autre... Je voudrais aussi ajouter que l'utilisation de biométrie dans le RGPD, elle est quand même un peu cadrée, donc on ne peut pas faire ça comme on veut. En fait, pour fonder un traitement de données dans le RGPD, il faut une base licite, ça peut être le consentement, un contrat, la loi, etc. Il y a certaines catégories de données qui sont estimées comme sensibles, qu'on ne peut pas collecter de base, sauf une liste d'exceptions. Les données biométriques d'identification sont considérées comme des données sensibles. Donc, pour collecter les données biométriques, il faut rentrer dans une de ces exceptions. Ici, en l'occurrence, qui pourrait s'appliquer, c'est soit le consentement de la personne, explicite, il a donc explicite, informé, la personne doit vraiment avoir un choix libre pour faire ce consentement, il est compliqué d'avoir un consentement valide, ou alors il faudrait que ce soit vraiment une mission publique d'intérêt très important, je ne sais plus comment le décrit le règlement, mais il y a une exception qui serait la mission d'intérêt public est très très impérieuse. Je ne crois pas que ce soit le cas, surtout qu'on peut faire ça autrement, donc ça ne s'appliquerait pas. Ou alors une base licite, une base légale, une loi explicite qui l'autorise. Donc il faudrait quand même qu'il y ait au moins une loi qui l'autorise. Ou alors le consentement au moment où on contracte son abonnement, mais ça me paraît quand même au niveau organisationnel un peu compliqué. Puis bon, je vais vous avouer, moi le consentement c'est une base que j'utilise très peu. Je ne l'aime pas parce que je trouve qu'il est très très rarement libre et éclairé. On a rarement réellement le choix de ce qu'on fait et j'estime qu'une bonne partie des citoyens et des citoyennes n'ont pas toutes les cordes en main pour donner un consentement libre sur une matière aussi compliquée que les données, l'informatique, etc. Donc voilà, je trouve que ça bloquerait aussi à ce niveau-là. Je pense qu'on ne pourrait pas faire ce qu'on veut non plus. Oui, il y avait une question ici. Oui, donc merci pour les présentations. Je voulais juste peut-être rebondir sur l'effet de, par exemple, avoir une caméra dans les transports en commun. Pour quelqu'un qui a ses papiers, ça n'a pas de problème, mais j'imagine que je n'ai pas de papiers et que je dois aller travailler. J'utilise les transports en commun, je ne pourrais plus les utiliser, je ne peux plus aller travailler. Et du coup, je me retrouve avec beaucoup de problèmes, alors que, en fait, sans la surveillance, je pourrais aller travailler et pouvoir subvenir à mes besoins et à ma famille. Donc, je ne sais pas si c'est un exemple pertinent, mais voilà, c'est quelque chose qui me ferait peur d'implémenter ce genre de surveillance dans le quotidien. Et alors, par rapport aux présentations, moi, ça me fait un petit peu peur, tout ce qu'on raconte. J'ai l'impression qu'on arrive au panoptique de Foucault où, en fait, on se retrouve surveillé de partout et donc avec tous les effets pervers que ça génère. Je me demandais si la société n'était pas menée inéluctablement vers ce type de choses, parce que de vos présentations, on a la sensation que ça s'implémente selon des réglementations qui aujourd'hui nous disent qu'on ne peut pas interpréter les informations des caméras, mais on comprend aussi que tout d'un coup, même les forces de police utilisent et dérivent leur utilisation. Donc eux-mêmes ne respectent pas la loi. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a une direction inéluctable vers ce genre cette société de contrôle, ou bien il y a des moyens ou une possibilité d'y échapper ? Voilà. Yes, so I'm going to try to sum up your question. So the first thing that they say that finally there is it a way to resist this kind of surveillance system that we have, because there is a lot now what you say, what we
different use of the camera. For instance, the police now is trying to use the cameras of the cities to identify if something has been done in a place or whatever. So he said that finally we like the panopticon of Foucault, and there is no way to escape of it. And if there is, what kind of tool we have as a citizen to resist? Okay. Well, first of all, I think even in Foucault's panopticon, the prisoners could resist. So there is the room for resistance, and there is, I think, a lot of room for resistance. However, I would say we should not compare our current surveillance. I would call it a surveillance society now as well in Belgium, not as a panopticon, but more as an assemblage, a surveillance assemblage, because we are now have moved from the government being the main surveyor to a whole assemblage of actors who are involved in surveillance, including private actors, and also this interoperability between technologies. So it's become all more complicated, the surveillance. And there, of course, because it's become more dispersed, the resistance against it becomes more complicated. While before it was clear against the government, who we would resist, but now it's not always clear who we should resist. And because of these surveillance technologies are being implemented increasingly in all areas of our life, like education and online, I do think that it is becoming complicated to resist. However, there are increasingly also people developing resistance strategies online, in the streets. So I'm hopeful that the resistance we will always resist on the one hand, but on the other hand, I'm also a bit scared because all this infrastructure is being put in place, and who knows what will happen in the coming years, what kind of government we'll get. So yeah, I think we have to see. But yeah, I think information and awareness is a very good, because a lot of people have no idea what's going on. So. Je voudrais juste aussi ajouter que pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est de travailler sur l'effectivité des règles qui existent déjà. Le RGPD, la vie privée. On a quelque chose de formidable en Belgique qui s'appelle l'APD. Donc c'est l'autorité de la protection des données, qui est une autorité indépendante qui normalement évalue les lois qu'on propose pour voir si elles sont conformes au RGPD, à la protection des données, mais aussi est censée évaluer, contrôler et pouvoir remettre des sanctions quand on va un petit peu trop loin en termes de collecte de données, quand on ne respecte pas la loi et quand on envahit la vie privée des gens. Seulement, on remarque quand même sur le terrain un manque d'effectivité du règlement. D'ailleurs, on remarque, on voit avec Clearview qu'ils ont utilisé des outils de reconnaissance faciale sans aucune transparence, ce qui est tout à fait illégal au sens du RGPD. Il y a une obligation de transparence. Donc on se rend compte qu'il y a des règles qui existent, mais ces règles déjà ne sont pas respectées. Donc ce qui serait quand même important, c'est de travailler sur le financement de l'APD. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce qui est passé dans la presse au sujet de l'APD, des conflits d'intérêts qui la gangrènent. Nous, en tant que DPO, on reçoit très peu de guidelines ou de soutien de l'APD parce que je pense qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre leur mission. Je n'ai jamais été contrôlée par l'APD. J'ai essayé de toucher du bois. J'espère que ça ne va pas m'arriver et je ne me le souhaite pas, mais ça participe à l'effectivité de la norme. Et là, on n'y est pas exactement. Et je pense que la Belgique est considérée comme un mauvais élève à ce niveau-là, au niveau de l'effectivité du RGPD. Et beaucoup d'organisations n'écoutent pas leur DPO, ou alors il y en a beaucoup qui sont censés en nommer un qui n'en ont pas nommé, ou qui sont très très en retard sur la mise en œuvre de leur obligation et sur la maîtrise de leurs données. Donc oui,
c'est bien de faire des lois qui permettent la résistance du citoyen. Vous avez des droits au sens du RGPD. J'ai reçu, année record, 11 demandes de droits cette année. Par rapport à l'échelle de la Belgique, c'est pas énorme. Avant, j'en avais 3 par an. Et souvent, c'est des gens qui sont en conflit avec la ville et qui s'en foutent complètement de la protection des données. Donc, il y a quand même un manque d'effectivité qui est important de souligner. Voilà. Qui pourrait, plus d'effectivité, évidemment, permettrait plus de résistance face à ces outils. Voilà. A small reaction, because you said we have transparency in the GDPR as a safeguard, but so in the law enforcement directive, this safeguard is not as strong, and it will be very much dependent on the national legislation, and there we see that it's not good enough concerning transparency. Ça va, je vais faire très rapide. So I just wanted to answer on the question of how to resist, because indeed I think it's kind of a pessimistic vision that we have offered today. But I also wanted to highlight that all of the different elements that I came with, I didn't see them as the end point, but more each of them can be like a battlefield. Be it on the question of what's the political situation, what's the political will. We can also criticize what are the measures. We can propose other views. Like there can be a political fight there. There is the legal field. I think it's highly dependent on the political field. So I think it's kind of a lost battle if we don't. I mean, if we just want to have the law being respected or changed and not have the political fight next to it. I talked also about the way it's physically organized. It means that there are also physical oppositions that can be done. It's all cables, it's all screens, it's all lenses, it's all very fragile everywhere. So this can also be an option. And yeah, we can talk about it together if you actually want to. No, but I mean, whatever the field that you want to, be it on the more like of the trying to find some arguments about it. I think also at some point, indeed, it's large-scale tendencies, it's global tendencies. So it's going to be about trying to propose some other kind of society that is more based on trust and not on fear. And it's it's not one, but I think it's very fundamental in order to being really able to oppose surveillance. Because we are running a bit of time, but we have a drink afterwards, so we can continue in an informal way our debate. We will take a set of questions. So first we're going to take the other question, and then we can follow the debate afterwards. So there were 1, 2. Okay, 1, 2. Perfect. J'avais une toute petite question par rapport aux déchets. Là, j'ai pas compris. La caméra, elle voit les couleurs, mais après, les agents de je ne sais plus quel nom peuvent quand même aller regarder dans le. Donc là, j'ai pas compris si c'est que des pixels. Comment est-ce qu'elles peuvent reconnaître finalement le visage? Il y a quelque chose qui me paraît. Et alors, j'avais une autre question. 2 autres, mais c'est la question très très rapide. Comment ça je suis assez étonnée que les organismes publics n'aient pas répondu à vos questions. Je comprends pas pourquoi, et je ne comprends pas pourquoi ces questions sont pas débattues au niveau local. Pourquoi il n'y a pas plus de discussion avec les citoyens? On va prendre juste la deuxième question, comme ça oui. Okay, I have a very specific question from the presentation of Corentin, where you're talking about there are these police cameras that have high definition, and then there's other cameras that might be used from the city and that. And with Rosamunde, you mentioned this like surveillance assemblage and also the law enforcement directive, which doesn't have this transparency. Then you have transparency in GDPR, and so you have cameras that are run by the police, so it would be more law enforcement director, doesn't have to have transparency, higher definition. How do you, I'm curious, how do you tell these cameras apart? And
for the DPO, how does it make it, because are you just doing GDPR, or is it also a little bit of the law enforcement directive and you just let the Brussels police deal with their thing, because you have different systems of cameras interacting over the same street, and that is actually quite fascinating. Ouais, je vais répondre à la première. Donc, pour préciser, je ne me suis pas très bien exprimée. Les caméras qui surveillent le dépôt de déchets sont bien des caméras de surveillance au sens classique, qui respectent la loi caméra avec la petite affichette blanche et rouge que vous avez sans doute déjà vue. Elles ont juste cette spécificité de savoir repérer quand il y a un changement, un ajout de pixels sur l'image. Mais les images sont bien en clair. C'est juste qu'on sait avoir une notification en plus qui automatise en fait. Parce que normalement, on reçoit les images caméra et puis on doit fouiller dans les images et essayer de retrouver après coup la personne qui a déposé les déchets. Là, on sait quand il y a un dépôt de déchets. C'est là qu'il y a la différence, c'est que c'est plus automatique, on reçoit l'information directement et donc on agit directement. Ouais. Il y a déjà un lien fait, enfin, là peut-être que ma question, elle est méga giga naïve, c'est donc les photos qui sont des citoyens, elles sont liées à quoi, c'est quoi? Ah oui. Ça, c'est lui. Non, ça en fait, il n'y a pas de reconnaissance faciale sur cette caméra. Donc la machine ne sait pas dire ça, c'est lui. Ce qui se passait, et qu'on a appris, et on a dû bloquer l'accès, c'est que les agents qui se chargent de ça, c'était les agents constatateurs, voilà, parce qu'en fait c'est une taxe, donc c'est pas des agents sanctionnateurs, enfin bon bref, c'est un casse-tête. Faisaient leurs enquêtes et pour confirmer plus ou moins l'identité de la personne, allaient consulter les données du registre national. Le registre national, c'est une source authentique, c'est la plus connue en Belgique, qui contient toutes nos données citoyennes. Et dedans, il y a 2 données biométriques, à ma connaissance, je me trompe peut-être. Il y a la photo, c'est biométrique, on a notre image, on sait en tirer les points et les informations. Et il y a l'empreinte aussi. Maintenant, on vous demande l'empreinte pour faire votre cas. Donc, on sait consulter. Une commune a beaucoup d'accès au registre national pour toutes ses activités. Elle fait les passeports, elle fait les cartes d'identité, donc elle en a besoin. Sauf que, évidemment, si on n'a pas un outil qui permet une répartition des accès convenables, on a des services qui vont filouter et qui vont aller chercher des accès qui les intéressent. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc, on a bloqué l'accès. Eux, ça les ennuie beaucoup parce que, du coup, c'est beaucoup plus dur de retrouver la personne qui a déposé les déchets. Mais il n'y avait pas un lien direct. Par contre, ça... Voilà, c'est ça. Ils faisaient leurs enquêtes et pour vérifier s'ils ne se trompaient pas, ils allaient quand même vérifier la tête de la personne dans le registre national. Voilà, on l'a bloqué, ça paraissait... Surtout qu'on normalement, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans le registre national. Il faut quand même qu'il y ait des autorisations d'accès, etc. Donc ça aussi, ça permet un peu de cadrer. Et la deuxième question, c'était... Ouais, il y avait une deuxième... Ah oui, mais il faut aussi savoir qu'il y a quand même pas mal de surveillance qui n'est pas de la compétence de la commune. La commune, elle a son autonomie communale, donc elle peut lancer des projets, etc. Mais je pense que la région fait beaucoup. Et la zone de police, on a beaucoup délégué. Donc c'est pas nous le pôle vraiment de caméras de surveillance, à part les cas que j'ai décrits. Mais il y a quand même du débat sur les droits digitaux en ce moment. La Smart City travaille là-dessus. Ils ont vraiment envie d'essayer de créer des chartes pour respecter les droits des personnes et d'initier le débat avec les gens. Une volonté au sens large. Voilà, ça existe. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent aussi parce que quand il y a une fracture digitale du côté des citoyens, mais aussi du côté des organisations qui doivent traiter des données, utiliser des caméras, des nouvelles technologies. Il y a un manque de maîtrise et on a vite envie de les utiliser, mais on délègue une partie de notre pouvoir en le faisant. Donc voilà, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Je crois que j'ai répondu à tout. Oui, on va tourner. So regarding your question of how to identify, I'm a bit geeky, I spend a lot of time looking at the streets. This camera, I don't know it. Who's it from? So I look around. Is there this little square indicating who's the responsible for it? Often there isn't, but still I keep on looking for it. And
if I ask to all the 19 municipalities, all the 6 police zones, all of the ministries in Brussels, not in Belgium, in Brussels, do you have cameras? Where are they located? Well, I tend to get the information. Also, I try to get the information of who provided the camera, so I look at what kind of device specifically it is, and then it helps me to, in the end, decide, okay, this camera is the same as the next one and the very next one, and they are all the same in Molenbeek, so most probably it's Molenbeek who implemented this model. That's basically how I proceed, but yeah, that's just spending too much time on one issue. Otherwise, regarding the question of why do they not answer, I think the first obvious reply is because they don't know. As was just mentioned, they are thinking about maybe making a registry of all the sensors that they have in their own municipality. So they don't know. So that's just one issue. They have other, like... Yes, indeed, but maybe it was during like 2 legislations ago, maybe whatever, maybe they changed their careers and moved to the regional level while they were using, whatever happened, and who is in charge? Who is supposed to answer? Like they are all saying, yeah, and it, for instance, at the regional level, the only answer we get is that, yeah, we are still collecting the data from all the different services. We are going to soon come back to you. Soon. It's been a year. So, yeah. And when it comes to the public debate, I think that there's been a normalization of surveillance over the years. When it started like 20, 30 years ago, as was mentioned, it was necessary to come up with the struggle against terrorist crimes, against like very strong violence. And now we're talking about, okay, the streets are not clean and we should put up cameras. So you can see the shift there. That's, yeah. And I think it's possible to have some debate, but we have to create it. Just quickly, I think concerning police cameras, they have to be registered at the COC. So there should be an overview there. And I do know that the police zones are becoming, at least what I've seen in Flanders, more and more police zones are putting it on their websites where cameras are located. So there is some movement there. But for, as you say, for citizens knowing if it's a police camera or a council camera, it's very unclear. So maybe they should color code them. That would help. Huh? Yeah. But just to... je sais pas si c'est l'anglais, mais pour juste un peu expliquer ce manque de connaissances, en travaillant avec une géographe justement de la ville, c'est au point où sur les cartes, il y a des bâtiments inoccupés et on ne sait pas s'ils sont à la ville ou pas. Donc s'il y a des caméras sur ces bâtiments, on ne sait pas si elles sont à la ville ou pas. Voilà, il y a vraiment la maîtrise sur la donnée, la connaissance du territoire, c'est pas quelque chose de si évident. Voilà, c'est juste pour un peu préciser d'où ça vient. Et aussi, il faut aussi rappeler la taille de la ville, parce que c'est 10 départements qui font des choses tout à fait différentes. Et la politique à la ville de Bruxelles jusque maintenant, c'était chaque département commande ses caméras et s'en charge lui-même. Et donc, ce qui nous manque, c'est une vue centralisée sur ce qui se fait. Et pour l'avoir, cette vue centralisée, il faut mettre en place des procédures, des contrôles, ça ralentit tout. Il faut qu'il y ait des travailleurs qui aient du temps de travail dessus. Enfin bon, c'est pareil avec le RGPD. Hein. On a du mal à avoir un contrôle et une vue sur tout ce qui se fait parce que bon voilà, même la loi marché public, hein, il y a des gens qui arrivent à passer entre les mailles, à passer un marché avec un copain de temps en temps. Ça arrive encore, voilà. Donc si on pouvait tout voir, ce serait vraiment fantastique. Voilà. C'est ça. Et puis, mais les caméras, oui, en théorie, sont achetées via les marchés publics, donc on devrait pouvoir avoir l'info à chaque fois. C'est pas pareil partout. Oui. Ah, pardon. Désolée, je suis pas. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a encore. Ok, je pensais que tu voulais poser une question. Du coup, en fait, on a un peu dépassé le timing. C'est parce que c'est très très intéressant. But we have. Ah ben oui. Okay. Allez.
Je vais le faire en français, mais je ne vais pas parler. Avec tout ce que vous avez présenté aussi, ça m'a fait penser à quelque chose qui est arrivé en France. Je pense que c'était l'année passée ou l'année d'avant, où ils ont essayé d'automatiser par des algorithmes le fait de détecter est-ce que les gens avaient un risque à devoir frauder pour avoir accès aux revenus du chômage. Et donc ils ont essayé, enfin, en croisant des bases de données, donc c'est un autre type d'algorithme et de surveillance administrative, peut-être aussi pour répondre à monsieur. Et donc en fait, ils sont arrivés à croiser tout. Donc nous aussi, on a un truc terrifiant, mais eux, ils sont arrivés à se dire, bah, tiens, si on croise bien ces bases de données, on pourrait réussir à identifier les personnes qui ont de fortes chances de frauder et d'avoir accès à du chômage, alors qu'en fait, ils n'auraient ou elles n'auraient pas le droit de le faire. Et ils sont retrouvés à en fait exclure temporairement toutes des personnes qui étaient dans une galère pas possible, sous prétexte que peut-être elles étaient occupées à frauder, pas avoir le travail derrière pour pouvoir faire une réelle enquête. Et en fait, l'immense majorité des personnes qui ont été exclues sont des mères célibataires seules avec plusieurs enfants à charge et des enfants en bas âge sans accès aux crèches. Voilà un peu aussi le type de choses que permet les algorithmes. Je pense que Léa voulait poser une question et puis après je suggère qu'on continue de manière informelle pour ceux qui le souhaitent. It's maybe a question we can talk about while we are drinking something. I used to work on North Korea, and there are a lot of surveillance, but it's totally like it's not digital at all. Just like people speaking about the other one, and they know they have something to guard the entrance of the building, and the person can just check at what time you enter into your apartment and at what time you exit, and relay the information to the due person. So my question is today, what is the difference between an old-fashioned surveillance and what the one we have now with data? And so, yeah, for me, it's not a question only about the increasing of the surveillance, which is not sure, but what digital data AI change to that old knowledge. So maybe if you're interested in talking that question and other question, we can have a glass of something at the bar. Thank you for your attention. So we're not imposing the theme of the informal debate afterwards, but just to have like a food of thought. Do you want to have an answer maybe already, or that could be interesting, or no? Up to you. So yes, you can stay and have a drink. Basically, if you want to make a contribution for a drink, it's more than welcome. It's up to you. It's a free bar, and you have the fridge. You just serve yourself, take whatever you need. It's to make yourself at home. This is the idea of the debate afterwards. Thank you, all of you. I think we have a small gift, but I will give you after because I don't know where I put it. Yeah, and we will. So thank you very much to all of you, and thank you, guys.